and have a lot of data. But if we try RefSet and we try gene and we cannot find our sequence, we go to where? Gene bank. Perfect. Phải nói là cái cơ dữ liệu gen và cái ghép xét thì nó đặt ở chuyên gia, nó tính đáng tin cậy hơn so với cái gen bank. Đó, cái chiến lược tìm kiếm này là nếu mình tìm được trực tiếp cái trình tự trong cái gen với cái ghép xét là tốt, rất là đáng tin cậy. Còn nếu như một khi mình ghép xét cái gen mà không tìm được thì mình mới đi ra cho nên mình tìm đó. So this would be our search strategy. First, we look for it in the small, reliable databases, and if we can't find it, we move on to GenBank. Dạ, cái chiến lược tìm kiếm mình là gì? Mình bắt đầu ở tìm ở những cái cơ sở dữ liệu nhỏ mà đáng tin cậy. Nếu mà mình không tìm được trong đó thì mình mới đi ra cái cơ sở lớn là GenBank. Right. Now, the final nucleotide database that I want to show you today is called Genome. Cái cơ sở dữ liệu cuối cùng về nucleotide mà hệ dữ liệu hôm nay là Genome, là bộ gen. So, what do you think genome database contains? Bạn nghĩ là trong cái cơ sở dữ liệu Genome này nó chứa cái gì? Genomes. Very good. And we have now more and more full genomes, especially of bacteria. I think last month we had about 10,000 bacterial genomes already known and sequenced. And the nice thing about it is that when somebody creates a sequence of a full genome, they put them on the NCBI so that anyone can look at them, take them, use them for free, of course. Ngày càng có nhiều cái bộ gen của nhiều loại vi khuẩn được tìm thấy. Và cái này tháng trước thì có khoảng 10.000 cái bộ gen của vi khuẩn nó được mà tìm thấy là đang trên NCBI. So, Rồi có thể sử dụng nó miễn phí. and if we wish to make use of a full genome, we want to look around, we want to create clones, plasmids, we want to look at the proteins that it has, we want to look at its capabilities, all of those things. The first thing we have to do is find the genome. And that's very simple. Lactobacillus and Lactobacillus in genome search. Hay nói là nếu mà mình muốn làm tạo một cái dòng protein hay là plasmid hay mình muốn tìm những cái protein trong bộ gen thì việc đầu tiên mình phải làm là mình tìm được cái tàu một cái bộ gen đó của cái tàu đó. And sorry. We didn't need the let's see, right? That was silly. So we just look for Lactobacillus. And we have 102 Lactobacillus full genomes in the genome database. Usually we don't have that much, but because Lactobacillus is such an important, interesting bacterium, a lot of people are working on it and are willing to spend the money to fully sequence different variants. Mình có 102 cái kết quả thường thì nó sẽ không có cái số lượng kết quả nó không có nhiều như thế này, mà tại vì trong trường hợp của mình là cái con Lactobacillus rồi nó là có nhiều người quan tâm tới nó và sẵn sàng bỏ tiền ra để xác định trình tự của cái bộ gen của nó. Okay, again, we can browse through the results, and we want
Lactobacillus acidophilus. It's a normal gastrointestinal bacterium, protein bacteria. It has one chromosome and two plasmids. Let's go inside and look at the genome. And here again, you can find out some more things about this bacterium. You can jump to the lineage. You have some explanation about this bacterium, what it does, what it is. Sau khi vô cái trang này mình có thể mình vô những cái liên kết khác về cho cái ngành, cái lớp của nó, hoặc là trong đó nó cũng có cái giải thích về cái gen đó, thì nó là gì và nó chức năng là gì. And you have here several different genomes of Lactobacillus acidophilus. So we have here strain 30SC, strain LA14, strain NCFM. Each one of them has a different genome. Và trong đó thì mình sẽ có mỗi con Lactobacillus nó có nhiều dòng, mỗi dòng sẽ có một bộ gen khác nhau. And if you want to download or look at the entire genome, you have to look at this the status, and if the status has a full black circle, that means that the chromosome is available. If there is not a full black circle, that means that the chromosome is not available, at least not in a convenient way. Nếu mình muốn tải cái dòng một bộ gen con ấy xuống á, thì mình phải nhìn vào cái tình trạng, cái chỗ tình trạng nó. Nếu như mình còn nguyên cái dòng tròn đen như này nó có sẵn cho mình để mình đa, mà nếu như nó không, cái chị còn nữa vậy thì có nghĩa là không có sẵn cho mình để mình đa. And you have, of course, the size of the genome, the percentage of the TGC, the number of genes. And if we want to look inside, all we have to do is click on one of the genomes. And now we are still in the genome database. But now we are at the page dedicated to Lactobacillus acidophilus LA14. Mình vẫn ở trong cái cơ sở dữ liệu sinh nhân, nhưng mình đang ở trong cái trang của cái dòng Lactobacillus đó. Right. And we have several choices here. We can go directly to the sequence, the DNA sequence in genome, or we can look at the proteins. So, if we click here, we will be taken to the genome itself. And there, we can have the FASTA, and we can download it to our computer and start using it. Another nice thing, this genome has 1,876 proteins. A lot of the times we are interested in which proteins does this bacterium has. Because if we know which proteins it has, what can we say? Nếu mà mình biết trong cái bộ gen, trong cái con học nó có những cái loại protein nào thì mình có thể giúp là cái gì? For example, if we see a list of the proteins of this bacteria, and we know that we want to use this bacterium in acid environments. Okay? So what are we going to look for? Ví dụ trường hợp mình có một cái danh sách liệt kê tất cả những loại protein có trong cái con đó, và mình đang muốn là lấy con đó để đưa cho cái điều kiện môi trường axit
we want to look for genes or proteins that allow this bacterium to survive in acid environments. So we can move from species to species, or from variant to variant, from strain to strain within the same species, and say, okay, this strain will not be able to survive in acid environments. This strain will not be able to survive in acid environments, but this strain has all the proteins that will allow it to survive. So I should be I should be testing this strain. And this is what I told you, that one afternoon on the internet can save you a whole lot of time in the laboratory and in the field. Thì lúc này mình sẽ tìm trong cái danh sách đó cái gen hoặc cái protein mình có thể cho phép con này nó sống trong cái điều kiện môi trường axit. Thì mình có thể đi từ dòng này sang dòng khác, mình xác định ví dụ trong cái list đó nó không có lên đó, mình sẽ nói là cái dòng nó không sống được trong môi trường axit. Mà trong cái list đó, trong cái list đó có lên đó thì nó con đó nó khả năng sống trong môi trường axit. Vậy đó là cái lý do tại sao mình nói là một buổi chiều trong thư viện nó tiết kiệm cho mình 2 tháng làm việc trong phòng lab. And for example, if you click on the number 1876, ví dụ giờ mình chọn những cái list protein, we get a list of the proteins of this strain. So each row is a different protein, and each column is a different field. So let's take the first protein. It comes from the chromosome. This is the accession number of the protein. If this protein is interesting for us, we just click it and we go to the protein database to look at this protein. It starts at base pair number 31 of the genome. It stops at base pair number 1398 of the genome. It is on the original strand. This is the gene ID, locus tag, again protein, the length, structure if we have, and the protein name. And we can search this list, we can download it. It's ours to work with. Cái hàng ngang nó là một, cái hàng ngang là một của một cái protein, và mỗi cái hàng dọc là một cái mục. Như ví dụ cái hàng đầu tiên đó là cái bên đó, cái bên cùng đó là cái chromosome nhảy thất thể. Cái bên đó là cái thông số truy cập của protein. Nếu mình quan tâm tới cái loại protein đó thì mình nhấn vô, nó sẽ đưa mình qua cái trang về cái protein đó trong cái cơ sở dữ liệu protein. Và cái tiếp theo, cái string mà có dấu cộng á, thì nó có thể là cái protein để nằm trong cái chuỗi gốc, trong cái mạch nó. Và cái bên nữa thì nó là những cái mô tả về cái protein đó, như tên hay gì đó. Okay. And later on, not today but in a few days, we are going to discuss some automatic tools that make this annotation procedure even faster and easier. So there are some tools that we take the genomic data, the full genome of a bacterium, for example, and we analyze it with some tools, and these tools look at all the genes and all the proteins that this bacterium has in its genome, and they tell us this bacterium can do lactofermentation, it can do anaerobic respiration, it cannot do nitrogen fixation. All of these things, there are automatic tools to tell us, and they show us for each pathway, for each metabolic task, which of the genes
this bacterium has and which of them it doesn't have. Dạ, ngày hôm sau, hôm nay giờ nhưng mà tiết sau nữa thì thầy sẽ dạy cho mình những cái công cụ tự động mà nó sẽ tự động tìm kiếm cái bộ gen của con. Một ví dụ là một con vi khuẩn nào đó thì nó sẽ tự động tìm kiếm những cái gen mà những cái protein có trong con vi khuẩn đó, và nó sẽ cho mình biết là cái con đó nó có những cái chức năng gì, nó có khả năng gì, ví dụ như nó không thể cố định nitơ chẳng hạn, và nó sẽ cho mình hết toàn diện những cái khả năng mà cái con vi khuẩn đó có thể làm, những cái con đường trao đổi chất mà con vi khuẩn nó có khả năng có làm được, là một cách tự động. Okay. Questions? Mà anh có thắc mắc gì không? No questions? Yes. About the genome protein detail for Yes. You have a lot of protein, about 1,300. Okay. And they have some gap between the two proteins on the. Okay. So what is the in the gap? I start off like this, 31 to 100. Oh, I see. Okay. Anh hỏi là nãy cho cái list cái danh sách protein này á, mình có tới 1.000 mấy cái protein, mà giữa những cái protein nó có những cái khoảng trống, thì trong những khoảng trống đó là cái gì? So, that's actually a good question. Okay. So we go a little bit here. And the question was, what happens between genes? So, if this gene ends here and this gene starts here, what happens in between? What is in the genome between the genes? Introns in bacteria? Trong đây là mình đang coi cái gen của con vi khuẩn, và bên đây là một gen, bên kia là một gen, nhưng chính giữa nó lại có một khoảng trống, in trong nó được. Thì mình trả lời là in trong trong khuẩn kia. No, not introns. So, between the genes, we have all of those other things that may control the transcription of the genes. So, we may have binding sites, we may have promoters, we may... What? Là giữa những cái Yes. khoảng trống đó là Remember that we showed the RPOS, those sigma factors. Those sigma factors often control how much a gene is transcribed. So they wander around, and here there may be some DNA piece that they recognize. So they wander around, they attach to it, and they start to tell this gene or all of those genes start to create messenger RNA. Và trong cái vùng đó là một cái vùng để điều khiển cái quá trình phiên mã, có thể là cái vùng gắn, hoặc có thể là cái promoter. Như là hồi sáng mình học đó là cái signal factor, cái nhân tố tín hiệu rồi. Ví dụ như cái nó sẽ bay vô cái vùng đó và nó sẽ ra lệnh cho cái gen này hoặc gen kia ở đầu
just garbage between the G's. Maybe nothing. Sometimes it's nothing. Cũng có thể là giữa một chấm một không. Anything else? אתה רוצה לחזור? אוקיי, סיימת? כן. אוקיי. Okay, so now we're going back to the value of the bioinformatics, and we're starting to look at the part of the course which is dealing with microbial ecology. And as you see here, this lesson, we will talk more about ecology than we will talk about microbiome. Okay? So we're going to talk about diversity and more about diversity. Okay? So we're going to talk about diversity concepts, ecological services, definitions, and interactions. Right. So when we talk about biological diversity, of course, we're talking about biological diversity. So often, when one asks someone what is biological diversity, then the answer is, well, something like this: many flowers, many animals. Khi chúng ta nghĩ về cái đa dạng sinh học thì thường nghĩ tới có rất là nhiều cái thực vật và nhiều động vật giống như cái bức tranh vừa nãy. And indeed, the biological world is very diverse. Well, only when you look at it, you see indeed many different types of flowers, many different types of animals. It's obvious that the world is biologically very diverse. Và cái hệ thống sinh thái thì rất là đa dạng, có rất là nhiều loại thực vật và động vật. Okay, but then one could ask, why is the world diverse? Why is it important for biology? Because if the world is biologically diverse, it means that this diversity has an importance for the biological system. Có người sẽ hỏi là tại sao cái đa dạng sinh học đó lại quan trọng? Okay? And this importance we know today is because this diversity brings about the ecosystem to function. Cái sự đa dạng sinh học sẽ đem tới sự hoạt động của hệ sinh thái. It provides functional diversity, not only morphological diversity, but functions. Many things can be done. Sự đa dạng về chức năng có rất là nhiều thứ được thực hiện ở trong các hệ sinh thái. And it provides resilience. Resilience is the strength to stay as you are after being shocked. So the systems, the ecosystems, do not crumble, do not break apart when they are disturbed. Resilience là sự phục hồi là cái khả năng sức mạnh của bạn khi mà bị ảnh hưởng của môi trường và bị sốc.
phá hủy sau những cái sốc. Okay, how do we find this diversity and how is it reflected in the microbiology, in what is called the microbiota, so the microbial communities in general? Đây là những cái sinh vật ở trong đất, những cái sinh vật trong đất này thì rất là đa dạng. Okay, so first let's have a little look at an example. What you're seeing here is a photograph of space. It's been taken by the Hubble telescope, which is in the space, and it's a picture of part of the universe. Đây là cái bức ảnh về vũ trụ được chụp bởi cái Hubble kính thiên văn Hubble. Okay, what you're seeing here is not stars. What you're seeing here is bacteria which associate with a coral reef. Đây là những cái vi sinh vật cộng sinh ở trong một cái Okay? Why do I bring this here? It's because when you think of very, very large numbers, you think of the number of stars. And the number of stars in the universe has been calculated to be something like 10 to the power of 24. Tại sao thầy lại để hai bức tranh như vậy? Ý là gì? Là khi mình nói được cái gì đó nó có quá là nhiều mình sẽ liên tưởng những ngôi sao trong vũ trụ. Ví dụ có một cái tổng số là 10 của 24 ngôi sao trong vũ trụ. Now, it's a strange comparison, but someone has also calculated how many bacteria or how many prokaryotes there are in the world, and the calculation shows that there are something like 10 to the power of 13. So 10 to the 6 times more bacteria, prokaryotes on Earth than there are stars in the whole universe. Cái sự kết hợp này rất là lạ luôn, nhưng mà có một số người đã thử tính cái tổng số lượng thể của sinh vật nguyên sơ trong đất trong thế giới thì có là cái số đó nó lớn gấp 6 lần so với cái tổng số các vì sao trong vũ trụ. Okay? Only in soils there may be about 2 to 3 10 times to the power of 29 cells. It's an enormous number. Trong đó thì có bao nhiêu đó thì sẽ là Now, when you look at this microbial population on Earth, about 50% of all the organic carbon, bioavailable carbon, is in the microbial population. là nhìn vào cái tổng cái quần thể vi sinh vật này có 50% cái nguồn carbon còn hữu dụng trong thế giới là nằm trong cái nguồn sinh vật nhân sơ đó. The other 50% are in the plants. Và 50% còn lại là nằm trong cây. And the rest, for instance, us, and you know, it's the error in the calculation. Còn mình là So, there are 10 times more nitrogen and phosphorus in microbes than there are in plants. trong con vi sinh vật nó có cái nguồn nitơ với lại nguồn phosphor nhiều gấp 10 lần so với cái nguồn đó trong cây. So when we talked about yesterday and the day before, when we talked about nutrient cycling, you remember, for example, the N cycle, the nitrogen cycle, which we will talk about. Actually, we're talking mainly of a process which is done by microbes for microbes. Ngày hôm qua mình đã học về cái quá trình tuần hoàn nitơ, và cái quá trình này mình đang nói là nó chính là cái quá trình xảy ra trong vi sinh vật. Okay? Now, there's this very large number of prokaryotic cells. But this number doesn't tell us anything about the types, or what we tried to call the other day the species. So there's a very large number, but what is the number of different types of bacteria, different species? Cái quần thể vi sinh vật rất là lớn, số lượng lớn thì